May we remain standing as we take our positions. So, Excellencies, ladies and gentlemen, as leaders, it is incumbent upon us to work together and to do so boldly and creatively to navigate the multiple crises that we face, seize opportunities as they emerge, and define a path of peace and sustainable economic development. It is, ladies and gentlemen, in our interest to do so, because I do believe we have a shared vision to become a politically stable, peaceful, and prosperous region. And we know very well we cannot achieve sustainable development and prosperity without peace and security. Our discussions today are therefore of immense importance to Kenya and our region, because we in Kenya recognize that our political and economic stability is dependent on the stability of the IGAD region. And that is why we will continue to invest heavily in regional efforts to secure peace and stability. Kenya will remain actively engaged in regional and international efforts to search for peace, stability, and development for our region. Further, as a non-permanent member of the United Nations Security Council, Kenya will continue to use its global voice on behalf of the people of the region to advance African solutions to African problems. Kenya will continue to collaborate with regional as well as international partners to strengthen conflict prevention and promote sustainable peace and development. Kenya will also continue to work towards strengthening the conflict resolution capacity and overall capability of our regional institutions, and in particular, the East African Community, the Intergovernmental Authority on Development, and the African Union, to make them more effective in accelerating the transition towards the peaceful and prosperous region that we all aspire to achieve. As I conclude, Your Excellency Chair, let me assure you of Kenya's commitment to the process of finding lasting solutions we face in the Horn of Africa. And I look forward to our exchange of views on how we together can work prosperity and sustainability in our region. Once again, through you, Chair, I wish us all fruitful
deliberations as we move forward in our path to peace. I am privileged on behalf of the Secretariat to welcome you to the 39th Extraordinary Assembly of IGAD Head of State and Government. I want to start by thanking Your Excellency for setting aside the time in your demanding schedule for traveling to the vibrant city of Nairobi, one of our regional hubs, in order to hold this very important meeting in person. Excellencies, I am overwhelmed to receive Your Excellencies as the leadership of our region together once again after 18 months since our last summit meeting. I thank Your Excellencies for your unwavering dedication to the cause of our region and our regional integration. Although we have experienced different challenges in convening due to emerging priorities within our member states and the impact of evolving situations from other parts of the world, I am encouraged that, nevertheless, we have continued to talk to each other as one family that is inseparably connected, and we have continued acting in the best interest of our people. Now we come together to address the challenges that are bigger than each of us individually, as well as grasp the opportunities that are of mutual benefit for all of us. This summit meeting, Your Excellencies, is an unmistakable sign of our solidarity and eminently improves the standing of our organization. It also sends a clear message to the region and the international community that leadership is seized of the pressing matters in our region by our own selves. Let me at this juncture thank our chair, His Excellency General Burhan Al-Fatah, and our host, His Excellency President Uhuru Kenyatta, who have been instrumental in bringing to us together and for hosting this meeting at this very, very important time. Excellencies, distinguished guests, it is my fervent hope that today also marks a turning point for IGAD as we go back to business as usual with regularly scheduled meetings of the policy organs and deeper engagement and participation of the leadership in these affairs of IGAD. With this, I look forward to our fruitful deliberations on these important issues, and I thank you all for your kind attention. This 39 extraordinary IGAD summit coincides with the moment of great transition and succession in the Republic of Kenya. As we wish the people of Kenya and the government of the Republic of Kenya successful election, IGAD fraternity would like to take this opportunity to reflect on some of the sterling contribution of President Uhuru Kenyatta to the IGAD region, Africa, and the world. Your Excellency, President Uhuru Kenyatta, you have indeed provided critical leadership in regional and global peace and security. You have distinguished yourself as a beacon of hope for the affected population by conflicts. Excellency, your promotion of dialogue, political tolerance, and respect for diversity as an instrument for national cohesion and integration is beyond reproach. As a Pan-Africanist, Your Excellency, you have championed Afrocentric solutions and orientation as attested to by your goodwill, solidarity, practical contribution at regional, continental, and global levels. Excellency, you have promoted regional integration by your proactive engagement in advancing trade, infrastructure, and harnessing of blue economy to address development as opposed to aid dependency. Excellency, once again, you have championed human security agenda
and societal stability by advancing response to climate change, universal healthcare for all, universal education for all, and also contribution of youth to development. These are just some of the highlights. Moreover, your contribution to the success of IGAD institutions by providing political, diplomatic, and critical resources is immeasurable. IGAD will continue to rely on your vast knowledge and experience, Excellency, and I assure you that we will continue to knock on your doors armed with files of issues and unfinished business to seek your guidance and leadership. Excellencies, heads of state and government, it is my pleasure to request your excellencies to join His Excellency General Abdel Fattah al-Burhan, the chair of IGAD, to give a token of appreciations and recognition to His Excellency President Uhuru Kenyatta. Thank you very much. Nikiwa nyuma ya Raila Amolo Odinga na wenzangu wengine wote, tutawafanyia kazi na mtafurahia ile kazi tutafanya. Ukiangalia wapinzani wetu wamekuwa kwa serikali kama sisi, lakini hakuna sifa hata kidogo wamepata. Ni kila mahali wanapitia, wananchi wanalalamika mali yao imefanya nini? Imepotea. Tiga kunengera dereva utoe gutwarithia kana dereva ogwithagia gari yaku njerũ atware. Hii ni gari ya Wakenya wote, wacha iendeshwe na kinara wangu ambaye amekomaa kisiasa, mtu hana hasira, mtu akona subra. Ukiona watu wa hasira, wacha wapate nafasi, hasira yao irudi wapi? Chini. Hasira ni hasara. Niko na ujumbe kwa ndugu zetu wale tunashindana na wao. Mimi nataka kuwaambia wao sio adui wetu, wao ni wapinzani wetu, lakini ni ndugu, sababu tumetoka boma moja inaitwa Kenya. Na tutafute kura kwa amani bila vitisho. Wao wametoa vitisho, sisi hatutawatolea vitisho. Na wahakikishia tutachunga haki zao vile tutachunga haki zenu. Tutapambana, tukipambana na ufisadi, mtu asilie kusema ni yeye. Hakuna mama amebatiza mtoto ufisadi. Ufisadi ni tabia wewe mwenyewe unajichagulia. Ukifanya mambo ya kula pesa za umma, uwe ndugu yangu, uwe mtoto wangu, uwe mpinzani, sheria ni moja Kenya. Baba na Martha, tukiwa pamoja mkitushikilia, nchi yetu itapumua tena. Watu wetu kwa miaka zaidi ya 4 ile kampeni imekuwa Kenya, na ni mpira unachezwa na timu moja, ni kampeni ya chuki. Hiyo haiwezekani. Kama unataka kusema yale mazuri ni yako, ukubali hata ile mabaya. Na kama hauko ndani, toka nje basi tukuone wapi? Na mimi sisemi usikosoe yule mnafanya kazi na yeye. Mkosoe ndani ya nyumba, mkitoka nje mtupatie matokeo na makubaliano. Lakini sio kutuletea mambo ya kukoseana adabu na heshima. Shule haiwezi kuwa na headmaster wawili.
Nayo nchi haiwezi kuwa na mapresident wangapi? Inaweza kuwa na president na mdogo wake. Ukiitwa deputy, itika. Na kama utaki kuwa deputy, gojea siku yako upewe nini? Hata nyumbani tunaomba heshima. Watoto wakikosa kuheshimu wazazi au wazazi wakosanie heshima, hiyo nyumba inasambaratika. Na hatusemi kila wakati muwe na maono sawa, lakini iko desturi ya kutofautiana bila kutusiana na kwaga kuhadarumena. Niona rĩrĩa ndoimire thirikari-inĩ ithe witũ, gũtirĩ handũ ndathire ngĩrũgama nja ngĩmwĩhandĩra ngĩmwĩta ciugo. Mũndũ athiaga kahora na gĩtĩo. Huwezi ukaanza kutusi wale wako mbele yako, wazee wako, wale wamekufundisha kazi. Huyu baba Raila Amolo Odinga, na anaitwa baba sababu amekomaa kwa uongozi. Huyu ndiye amekuwa mwalimu wa siasa. Hata wale tunashindana na wao wamefundishwa na yeye. Tumewashinda na manifesto, ati wa sasa wamebaki na mambo mawili peke yake. Wamebaki na opinion polls, fake opinion polls. Wanasema sijui nani yako na kura ngapi, nani yako na kura ngapi, nani yako na percentage ngapi. Mimi nataka niwaulize nyinyi watu wa Isiolo, opinion poll itapiga kura ama nyinyi ndio mtapiga kura? Si nyinyi ndio mtapiga kura? Ati kitu ingine ya pili, wanasema wako na kitu inaitwa deep state. Ati wako na kitu ingine inaitwa system. Ati wataiba kura ya hasla. Mimi nataka niulize nyinyi watu wa Isiolo. Nyinyi mkinipima, nyinyi munione hii sura yangu. Mimi ninakaa mtu ambaye naweza kuibiwa kura mkiniona? Si hiyo ni ndoto ya mchana? Ni ndoto ya mchana, si ndoto ya mchana. Kwani nyinyi watu wa Isiolo, si mimi ndio naibu wa rais wa Kenya? Iko deep state, mimi sijui kama naibu wa rais wa Kenya? Kwani iko system, mimi sijui nikiwa naibu wa rais wa Kenya? Si hao majamaa tulishindana na wao? Si tulishindana na wao Msambweni? Si tuliwashinda? Si tulishindana na hawa Juja? Si tuliwashinda? Si tulishindana na hawa Kiambaa? Si tuliwashinda? Walifanya chochote? Mimi nataka niwaambie hawa majamaa, tarehe 9 mwezi wa 8 kwa kura zenu, hawa jamaa tutawashinda asubuhi na mapema, na hakuna kitu watafanya. They will do nothing. Nyinyi mnanielewa? Kwanza kitendawili mara hii hawezi kujiapisha na hawezi kung'oa reli. Tutamsafirisha moja kwa moja mpaka Pondo na wheelbarrow ile ya mguu kubwa. Deputy President wetu na viongozi wengine wote hapa na Raja Ngare, nawakaribisha kwa mikono yote na kwa mapenzi yetu yote, kwamba county government ambayo inakuja ni county government ya Azimio, na tutafanya kazi na serikali ya mama Raila Odinga. Tumesikia mashida yenu, mambo ya maji tumepanga kabisa, na tukiingia tu tunaleta maji hapa na renga. Sababu maji imejaa hapa, ni kuweka tu pipes, kuweka tangi na kulete maji kwa watu. Mambo ya hospitali haijakwisha, walilete madawa ya Narok District Hospital wameleta hapa. Tutamaliza hospitali, tutamaliza sokoni na tunaandika watoto kazi. Wale wanasema mimi nitasumbua mtu yote, na hakikishia mimi ni mbunge wa Narok. Hakuna mtu ambaye kugusa na nyinyi wote mko huko. Hiyo ni siasa ambayo haina miguu. Kwa hiyo naambia tutakuwa na nyinyi, tutawapea kazi, na wale wako kazi mzuri. In the process of those providing for the law on the electronic transmission of results, we also provided for something we call an integrated electoral management system. The kit that is going to be used in our polling stations is supposed to recognize voters, is supposed also to record the number of voters in that polling station,
and at the same time should be enabled to transmit election results. Unfortunately, the country is not well covered on network, and therefore, while the electronic transmission of results is the best option possible, there should be a provision where there is a failure on the transmission of results, so that the returning officer can either access satellite technology or technology that would enable them to transmit the results. The law that we proposed does not give an option for a person from Hola, a person from Abaswen, a person from Kakuma, a person from Lodwar to come from Lodwar to KICC on presidential elections. That is not what we wanted. We wanted a system where you can scan the results of an election and transmit them to Nairobi without manually transmitting them. But where the network is not available, the returning officer should have an opportunity of going to the closest possible place where they can transmit those results. Any manual transmission of results is going to cause us problems. And we refuse that provision, and it's called Section 44A. We refuse that provision because it has an opportunity of mischief in transmission of results. It is the sole reason why the Supreme Court nullified the 2017 presidential election.